To the students, the interaction has been mostly with regard to bringing to bear their experience, interaction to try and offer guidance or support, be it in terms of the choice of careers for them at a later point of time, or in order to be able to extend some financial support should at all that kind of a need arise. So on the whole, it's a very active association. And from what I can gather, they are constantly seeking to enlarge the activities per se, not just confined to the student population or the students of the college, but also to the institution, and try and make the ripple a bit more wider by offering some of the good things that they are able to the society in and around ALWARKURUCHI. For example, the medical camps, for example, the eye camps and so many other things. So on the whole, it is indeed a laudable effort, something that has to be acknowledged. And I, for one, certainly express my grateful thanks for their effective interaction and bringing onto the scene the element of caring and sharing. Caring in terms of what they can actually bring on to the institution, and sharing their experience in life and all the other good things that they are able to give to the student. All my very best wishes to them. Thank you. I would like to honor our chief guest of the day. I request our vice president and the secretary to please honor him with a shawl. Today they've built an empire, close to 50 companies under them. Not many companies or entrepreneurs come back to their hometown and develop it. You can probably count it on your hands. But here is this great family which has given back to this town a lot. Talking about the college, Principal Dr. Ranjit Singh says, Shri Paramakalyan College is the #1 college in the Madanamani Sundarnar University, and for the past 50 years, Shri Paramakalyan College is doing a lot of service for the rural people to upgrade their education, to upgrade their living standard, to improve their socio-economic conditions of the people living particularly in rural area. Dr. Ranjit Singh goes on to say about high standards of students. If you compare the performance of our college with the other institutions, every year we are getting a lot of university ranks in almost all the subjects, and many students are getting distinction. In the past, we had a lot of opportunities for the student to learn business administration, BCom and other courses, and now we have more than 6 MSc program and PG program, and particularly MSc Microbiology, MSc Physics, MSc Chemistry. Our students are getting a good opportunity for research as well as employment. Talking about the Alumni Association and its role, the principal opines, in our institution, the part and parcel for our growth is our Alumni Association. Our Alumni Association is doing a lot of service for the present generation students, and because of their liberal contributions to support the growth of the present day generations, we have been running a course on English improvement language, and so that spoken English
can be improved by our students, and they are conducting this program for the past 5 years, and more than 150 students are getting a training in the spoken English course. Besides, they are offering many scholarships for the deserving students, and every year they are selecting the students who are economically poor, and they are giving a lot of support. So the Alumni Association is having a very good network, and from the present day youngsters to the past, all these people are having a very good linkage, and they are working, and their affinity to the institution is remarkable. We are very thankful to the members and the office bearers of this Alumni Association. Emotions overwhelm, memories engulf, and youthful days with all its fun and joys of learning momentarily comes back, just like it all happened yesterday. Only wrinkles in faces remain, but childlike energies spring up. This is the magic of ALWARKURUCHI. என்ன பணியில இருக்கீங்க நீங்க? நான் இப்போ ஹைஸ்கூல் ஹெட்மாஸ்டர், கவர்மெண்ட் ஹைஸ்கூல் ஹெட்மாஸ்டர் இருக்கேன். சொல்லுங்க, அந்த காலத்துல நீங்க பண்ணதெல்லாம் என்னன்னு ஞாபகப்படுத்தி பண்ணுங்க. அது ஒரு காலம், அப்படியெல்லாம் ஒரு சந்தோஷமா இன்னைக்கு அந்த கல்லூரிகளுக்குள்ள போகும் பொழுது அந்த பழைய ஞாபகங்கள் நமக்கு அவ்வளவு தூரம் உறுத்தா இருக்கு. என்எஸ்எஸ்ல நான் லீடராக இருந்தேன். அப்போ நம்ம ராஜாமணி சார் தான் என்எஸ்எஸ் அவர் ப்ரோக்ராம் ஆஃபீஸர். கேம்ப் போடுறதுக்காக நாங்கள் போயிருந்தோம். அந்த ஊர் மக்கள்லாம் ஒரு ட்ராமா போடணும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. நான் தான் கட்டபொம்மே. மேடை மேலே நின்னா பலக ஊரம் ஆடுது. பாணர் மேன் வசனத்தை மறந்துட்டான். பின்னாடி திரும்பிட்டு எனக்கு எல்லாம் மறந்து வச்சாங்க. எனக்கு கோபம் தாங்கலை. உங்களெல்லாம் நம்பி நாடகம் போட்டேனில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். நம்ம பிரின்சிபல் KH நாராயணன் சார் எல்லாரும் கீழே உட்காந்துருக்காங்க. நான் அவனை வஞ்சது மைக்கு வழியாக வெளியே போயிடுச்சு. உடனே மன்னிப்பு கிடைஞ்சோன்னு நான் ஆடு இழுத்தேன். 2 பேரும் கீழே விழுந்தோடனே கை தட்டுவாங்கன்னு பார்த்தேன். எல்லாரும் ஓன்னு சிரிச்சாங்க. என்னடா சிரிக்காங்களே அப்படின்னு பார்த்தா உருவே பலகை கிடுவில் காலை கொடுத்து மாட்டிக்கிட்டான். பலகை கீழாக்க போயிடுச்சு. உருவேலுக்கு பேண்ட் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டிச்சிங் 2ஆக பிரிஞ்சிருச்சு பேண்ட். PK ராஜன் சார், அவங்க இங்கிலீஷ் பேராசிரியர் சார். நாங்கள்லாம் கிராமத்துலேருந்து வந்தவங்க. அவ்வளோ அருமையாக அவங்க ஷேக்ஸ்பியர்லாம் பிரமாதமாக நடத்துவாங்க. அவ்வளோ ஆவேசமாக ஆக்ரோஷமாலாம் சொல்லி கொடுப்பாரு. பின்னால் ஒரு 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 6 மாதம் 1 வருடம் கழித்த பிறகு தான் நமக்கு அந்த அவருடைய அந்த இலக்கியங்களில் எவ்வளோ ஈடுபாட்டோட அவர் நடத்துகிறார் அப்படிங்கிற நம்மலாம் எங்களுக்கு வரும். அதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு மறக்க முடியாத சம்பவங்கள். எனக்கு லைஃப்பில் நான் எவ்வளவோ பேரை சம்பாதிச்சிருக்கேன். நான் IAS ஆஃபீஸர், IPS ஆஃபீஸர், எவ்வளோ நண்பர்கள். எல்லாத்துக்குமே பேஸ் ALWARKURUCHI பரமநிலை காலேஜ். நான் இங்கே படித்தது மிகப்பெரிய பெருமை எனக்கு அதான். இப்போ பிள்ளைங்க எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு வந்தேன். பாரு, உனக்கு அப்பா படித்த காலேஜை பாரு. ஒரு நிமிஷம் கேளுங்க. அதாவது 73 76 படிச்சோம்ல, எனக்கு ஆப்போனன்ட்ல வாலிபால் விளையாண்டவர் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர். சரி, முதார் மொய்தீன். நல்லா கேளுங்க, முதார் மொய்தீன் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் RPF. அது போல மாடசாமி நம்ம அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர். பேங்க்ல வேலை பார்க்குற எல்லாரும் AGM GM பெருமையா இருக்குமா, ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. டென்னிஸ் விளையாடுறதே நம்ம அண்ணன் கிரி விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க. அப்பதான் அந்த காலேஜில் நான் டென்னிஸ் விளையாட்டே பார்த்தது. நான் 73 PUCல படிக்கும்போது அவங்கெல்லாம் நம்ம கிரி சாரு டென்னிஸ் விளையாடணும் என்ன கேட்டிருக்கான். இது இப்படி இல்லை விளையாட வைக்க என்ன நெட்டு கட்டியில் விளையாடுறேன் கேட்டு. அது ஷட்டில் கேட்கடா, இது வேறடா அப்படின்லாம் சொல்லி நான் எங்களுக்கு தேவையான அவ்வளவும் தந்தது எங்களுக்கு இன்னைக்கு ALWARKURUCHI காலேஜ். நான் ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன்ல பேர் கொடுத்துறேன். தேவையே இல்லை டைரக்டா வந்தா போதும். அது ஃபேன்சி ட்ரெஸ் கொடுத்துட்டேன். அப்ப என்ன சொன்னாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆல்வான் சார் தான் இன்சார்ஜ். நான் பேரை கொடுத்துட்டேன். அவர் கூப்பிட்டு கேட்டாரு, என்ன செய்ய போறேன்னாரு. சார் கழுதையை பிடிச்சி நான் பெரிய கரைச்சல் பண்ணி விட்ரு அப்படின்னு. நான் உனக்கு ப்ரைஸ் வாங்குறது ரெடி பண்ணி தரேன்னாரு. நானும் கௌரி சங்கர் ராஜகோபால் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸில் ஒயிட்டில் நல்லா பண்ணிட்டாரு. என்ன அப்படியே ஒயிட்டில் பிளாஸ்டர் போட்டு நான் இப்படி தண்ணி கொடுக்குற மாதிரி, கௌரி சங்கர் குடிக்கிற மாதிரி, பக்கத்தில் ரகவல் இருக்கிற மாதிரி லைட்லாம் அமர்த்திட்டாங்க. அப்படி லைட்டை போடுறாங்க. நாங்கள் அப்படியே இருக்கோம் பிளாஸ்டர் ஒயிட்டில். பயங்கர கைத்தட்டு. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ். நம்ம கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சகோதரத்துவம் இன்னும் வெளியே யாருக்கிட்டுமே இல்லை, கிடையாது. இப்போ அவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க. 40 வருஷம் ஆச்சு, முடியாது. இப்போ நமக்குள்ள ஒரு அந்யோன்யமும் ஒரு சகோதரத்துவம் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு. வெளியே யார்ட்டையும் சொன்னாலும் அவங்க ஆச்சரியப்படுறாங்க. 40 வருஷத்துக்கு வரைக்கும் இவ்வளவு காலமா நீங்க இவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருக்கிறீங்க. இன்னைக்கு எனக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க. திண்டுக்கலா, ALWARKURUCHIயா, சென்னையா, இவ்வளவு நண்பருக்கு காரணம் அந்த
கல்லூரி. முருகானந்தம் நமது பரமகல்யாணி கல்லூரி முன்னாள் மாணவர் சங்கத்துடைய செயலாளர். நமது முன்னாள் மாணவர் சங்கம் மற்ற இதில் மாதிரி கூடி மகிழ்ந்தோம் பிரிந்தோம் என்று இல்லாமல் பல சமூக சேவைகளையும் இப்பொழுது உள்ள மாணவர்களுக்கும் பல நன்மைகள் பயக்கக்கூடிய செயல்களையும் செய்து கொண்டிருக்கிறது. ஈடி ராஜன் சார் வாங்க. I am the president of the association. வாங்க சார். கமர்ஷியல் டேக்ஸில் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனராக இருக்கவங்க நம்ம அலுமினி அசோசியேஷன்லையும் சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். நான் இந்த கல்லூரியில் 76, 77 முதல் பிகாம் முடித்தேன். ஃபஸ்ட்டு பிகாம் சார் நாங்கள் தான் முடித்தோம். நான் தங்கராஜ். 76 பியூசி, 77, 80 பிகாம் நம்ம காலேஜ். இந்த அலுமினி மெம்பர்ஸில் கோஆப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். வாங்க நண்பர் இளங்கோ வாங்க. 79, 81 பிகாம். தம்பி தங்கவேல் வாங்க, உள்ளூர்காரரு. நான் 77, 78 பியூசி படித்தேன். உணவு இன்ஸ்பெக்டர். 1981 இந்த கல்லூரியில் வந்து பிஎஸ்சி ஜுவாலஜியில் ஜாயின் பண்ணேன். சேர்மனாக இருந்த ராஜ்குமார். நான் இந்த காலேஜில் வந்து யூனியன் சேர்மனாக இருந்தேன்னு நான் சொல்லி பெருமைப்படுறதை விட இந்த காலேஜில் ஒரு நல்ல ஸ்டூடெண்ட்டாக ரொம்ப ஆத்மார்த்தமாக அந்த காலேஜில் படித்தேன். என் பேர் தமிழரசன். நான் வந்து 75 to 78 பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி படித்தேன். நம்ம கல்லூரியிலேயே படிச்சுட்டு நம்ம கல்லூரியிலேயே ஆசிரியராக பணிபுரியக்கூடிய ஒரு அருமையான அலுமினி நம்பர். காசிநாதத்துறை தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஆழ்வார்குறிச்சி என்ற கிராமத்துறை படித்து சைனா வரை சென்று சாதனை படைத்த சுப்பிரமணியம். நான் 88 பேட்ச் ஜுவாலஜி முடித்தேன். அது 88 காலேஜ் யூனியன் சேர்மனாகவும் இருந்தேன். அதை தொடர்ந்து எம்எஸ்சி மைக்ரோபாலஜி முடித்தேன். நிலையான இடத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டவர் உயிரியல் துறையினுடைய விஞ்ஞானிகளிலே அகில உலகத்திலும் தனக்கென்று ஒரு இடம் பிடித்துக் கொண்ட ஸ்ரீ பரமகல்யாணி கல்லூரியினுடைய முதல்வர் முனைவர் ரஞ்சித் சிங் அவர்களை உரையாற்றுமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். Respected President of our college and Chairman of Amalgamations Group, Shri Krishnamurthy sir, Madam Bhavani Krishnamurthy, Secretary of our Shri Paramakalani College, Dr. Devarajan, Secretary of Shri Paramakalani College Alumni Association, President of Shri Paramakalani College Alumni Association, office bearers, and the products of Shri Paramakalani family, dear colleagues, friends. I feel very happy to share this occasion with the products of Shri Paramakalani family. As people used to say, academic family is the alma mater. So from Shri Paramakalani College, a lot of personalities have come up, and you are flying with different colors in different walks of life, in different areas. And I feel very happy to meet you all. Here I can see different generations of students from Shri Paramakalani College. You have come here for not only for a reunion, but to rebuild your faith in the institution. I feel very happy. Regarding this GRAM program, Mr. Manishankar, he has taken a lot of efforts to arrange this program in a very successful way. And the office bearers, Mr. Vitirajan and Mr. Muruganandam, they are all working for more than 1 month to make this program a grand success that can be seen by the enthusiastic mood of the different participants and the different products of our institutions who are here. And I'm really very happy to, meet each one of you. See, regarding your affinity to the institution, your affinity to the faculty members who taught you the subject, actually brought you back to this, Muthamil Peravai. If you compare our institution with the other institution in our area at present, we are still maintaining our standard in imparting education to the poor mass. More than 60% of our students are first generation learners.
more than 80% of our students are from weaker sections and backward classes. But all these students are getting a lot of benefits out of the magnificent support given by the management. The management is doing a lot of service to the students. They are providing a lot of facilities in all the departments. So our college is growing every year, year by year, and many of the present students are also achieving a lot in their life and in society. Dear alumni of our college, I invite each one of you to our institution with family and visit the department, sit in the seat where you have studied, go to the class where you attended, go to the hostel where you have stayed. So you come to ALWARKURUCHI with your family and visit ALWARKURUCHI and visit our college, and it will be an energy booster for the present day administration. As when Mr. Giri was telling, we are ready to offer our service. We are ready to give our motivation to the present day students. I welcome the note of Mr. Giri. I invite Mr. Giri and others to visit our college to motivate the present day students. So the education is quite different when compared to those days. In those days, we were all called teachers. Today, we have become facilitators. The terminology has changed. In the days to come, it is believed that there will be only virtual classes. So in such situation, it is very necessary for the alumnus to visit the institution to cherish the ambitions of the present day students. So on seeing your affinity to this institution, I would like to narrate one thing. So your affinity to the alma mater, your affinity to the teachers is remarkable. That's why a lot of our past products have come here and you are sharing your thoughts in this gathering. I would like to tell one thing, I will tell in Tamil. ஒரு மாணவர் வாழ்க்கையிலே உயர வேண்டும் என்றால் அவர் படித்த கல்லூரியோ படித்த கல்வி நிலையத்திலேயோ அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஒரு பேராசிரியரையோ ஒரு ஆசிரியரையோ நினைவு வருகின்றவர்கள் தான் வாழ்க்கையிலே உச்ச நிலையை அடைய முடியும் என்று சொல்லி பல நிலைகளிலே நாம் பார்க்கின்றோம். ஒரே ஒரு உதாரணத்தை மட்டும் சொல்ல விரும்புகின்றேன். இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி வீரனாக திகழ்ந்தவர் மாவீரன் அலெக்சாண்டர் அவர்கள். மாவீரன் அலெக்சாண்டர் அவர் எந்த போருக்கு சென்றாலும் அத்தனை போர்களிலும் அவர் வெற்றியோடு தான் திரும்பி வருவார். மாவீரன் அலெக்சாண்டர் ஒவ்வொரு முறையும் போருக்கு செல்கின்ற பொழுது அவர் தனது அருகிலேயே தங்கத்தினாலான ஒரு பெட்டியை வைத்திருப்பார். அந்த பெட்டியை திறந்து ஒரு புத்தகத்தை எடுப்பார். அந்த புத்தகத்தை எடுத்து சற்று புரட்டி பார்ப்பார். புரட்டி பார்த்து அதை மூடி வைத்து விட்டுத்தான் பின்பு போருக்கு செல்வார். அவ்வாறு போருக்கு செல்கின்ற இந்த மாவீரன் அலெக்சாண்டரால் அத்தனை போர்களையும் அவரால் வெல்ல முடிந்தது. ஆனால் அவர் என்ன புஸ்தகத்தை எடுத்து பார்த்தார் என்பது யாருக்கும் தெரியாது, யாராலும் பார்க்க முடியாது. என அவர் மாவீரன். இப்படிப்பட்ட சூழலில் மாவீரன் அலெக்சாண்டர் அவர்கள் மறைந்த பொழுது எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய கியூரியாசிட்டி, என்ன புஸ்தகத்தை இவர் படித்திருப்பார். ஒரு சிலர் சொன்னார்கள் இவர் பைபிளை படிச்சிருப்பார் என்று சொன்னார்கள். ஒரு சிலர் இவர் குரானை படித்திருப்பார் என்று சொன்னார்கள். ஒரு சிலர் கிரேக்க பிலாசபி ஏதாவது புக்ஸை படிச்சிருப்பார்னு சொன்னார்கள். எல்லாரும் ஆச்சரியமாக இருந்தார்கள். அவர் இறந்த பின்பு அந்த தங்கப்பெட்டியை திறந்து அந்த புத்தகத்தை எடுத்து பார்த்தார்கள். புத்தகத்தை எடுத்து பார்த்த பொழுது எல்லாருக்கும் மிகவும் வேடிக்கையாக இருந்தது, ஆச்சரியமாக இருந்தது. அதனுடைய டைட்டில் ஹோமர் எழுதிய ஈலியாட் என்ற புத்தகம், ஈலியாட் என்ற நாடகம். ஈலியாட் என்ற நாடகத்தை படித்து இவ்வளோ பெரிய வெற்றியை அலெக்சாண்டரால் சாதிக்க முடிந்ததா என்று அவர்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்ற வேளையில் முதல் பக்கத்தை திறந்து பார்க்கின்றார்கள். அங்கே எழுதியிருக்கிறது, திஸ் புக் இஸ் பிரசன்டட் டு மை ஸ்டூடெண்ட் அலெக்சாண்டர் பை ஹிஸ் டீச்சர் அரிஸ்டாட்டில். அரிஸ்டாட்டில் என்ற தனது ஆசிரியர் வழங்கிய புஸ்தகத்தை ஒவ்வொரு முறையும் போருக்கு அவர் எடுத்துச் செல்கின்ற பொழுது வெற்றிக்கனியை அவரால் பறிக்க முடிந்தது. அதே போலத்தான் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் அல்மா மேட்டர், ஆசிரியர்களை நாம் நினைவு கூறுகின்ற பொழுதுதான் வெற்றியை அடைய முடியும் என்பதற்கு இங்கே நீங்கள் எல்லாம் சான்றாக இருக்கின்றீர்கள். இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆர்கனைசேஷன், ஒரு கிராம், ஒரு ரீயூனியன் ஏற்படுத்தி இதை நல்ல முறையில் நடத்திக் கொண்டிருக்கின்ற அலுமினி அசோசியேஷனுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி.
மாவீரன் அலெக்சாண்டரின் வெற்றியின் ரகசியத்தை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்ட ஸ்ரீ பரமகல்யாணி கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் ரஞ்சித் சிங் அவர்களுக்கு நன்றி. அடுத்து ஸ்ரீ பரமகல்யாணி கல்லூரியிலே வேதியியல் துறையிலே தன்னுடைய பணியை தொடங்கி தன்னுடைய அன்பாலும் ஆழ் திறமையாலும் பல நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்களின் நெஞ்சிலே இடம் பிடித்து கல்லூரியின் முதல்வராக பணியாற்றி இன்று ஸ்ரீ பரமகல்யாணி கல்லூரியினுடைய செயலராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய முனைவர் தேவராஜன் அவர்களை உரையாற்றுமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். Chief guest of today's function and President of Sri Paramakalyan College, Chairman of Amalgamations, Mr. A. Krishnamurthy, Madam Bhavani Krishnamurthy, Principal Dr. Ranjit Singh, President of Alumni Association, Mr. V. T. Rajan, Secretary of Alumni Association, Mr. Muruganandam, Treasurer Dr. Vishwanathan, my dear own students, ladies and gentlemen. At the outset, I am really happy to be here on this grand occasion of the regional meeting at Chennai. I was fortunate to be here at Chennai for an alumni meeting 3 times. One is the drive-in hotel Woodlands along with Professor K.H. Narayanan, the former secretary and principal, and second at the nearby venue, Andhra Mahila Sabha, and the third one here. I am really thankful to the organizers for giving me an opportunity to speak on this occasion. Like you all, when I witnessed this documentary, which was very elegantly presented, elegantly prepared by Manishankar and group, it took me to the time when I joined the institution. When Mr. P.V. Giri was here, they said that he is P.V. Giri. But I have different P.V. Giri in my mind. Yeah, drooping moustache, this hair coming down, with his gloves on, he will be keeping the wickets behind. Those are the days in which we used to play cricket. And I remember only that's P.V. Giri in my memory. Those days I was a warden in the hostel. We entered the hostel after a turbulent period. We were very young. Myself and Mr. R. Subramaniam, very calm and quiet. It was a very tough time for us to tackle this 400 and odd students in the hostel, occupying the 3 floors, starting from pre-university to the degree students. That was a real experience. We moved with them all the 24 hours. They had a pleasure of locking us inside. And we also enjoyed catching the fellows who will be going to the touring theatre nearby in the midnight. So these are the things comes to my mind whenever I meet the alumni students. Sir, our alumni association is totally different from others. There are so many alumni associations in different colleges. They do a lot of things to their colleges in the way of building, and they meet somewhere, not in the place where the college is situated. They meet and go. But our college association is different in all aspects. As the founder expected the college to be different in all aspects from the others, because he don't want to have a college like any other one that was there at that time, but something different. In that way,
The Alumni Association is also following the same thing. They are doing a wonderful job. As principal has pointed out, how they are approaching the people, approaching the community, and helping them in whatever way possible. My request to all of the alumni, as P.V. Giri said, please, what we want is, come to the college, motivate our students, because the students are from rural background. They study, they don't know what they are going to do. If you ask 95% of the aided students, what are you going to do after finishing your degree? They will simply say, I will finish my B.Ed and go for a teaching post. Or I will look for a government job. They don't have any other vision because they don't know. So in that way, the Alumni Association can create an awareness among the students of our college so that they will also blossom like you, and they will come and meet at Chennai after another 15 years or so. So that is my request to the Alumni Association. Sir, you have seen the documentary. The growth of the college is very slow and steady. Our management always see that whatever they do, that stands for all the time. That is different. Even if you look at the library building, we have seen so many library buildings. They are different in different ways. But we have a library which suits the needs of the students, those who are studying now. Not the chalk and duster. Now they are in the internet age. So all facilities are given to them in the library. And remember, when you were there, you were only the male members. But the college is now a co-education college. Even though we restrict our admission to 30% initially, because we are following it as per the government order. But what happens is, when the principal closes the admission, there will be nearly 70% girls and 30% boys. Normally, if you see in any colleges, you have to look for the boys. 1 or 2 will be sitting there. The rest of the place will be occupied by girls. But since we restrict to 30%, we have at least 30% of the boys studying in the college. Because for everybody, the engineering college is open. Whatever score they have, they can enter into engineering colleges. It is very easy to get a seat in engineering college, not in arts and science college. The principal in the arts and science college has a reputation to send the person, no, I can't give you a seat. So that is the situation which has changed. We have got self-supporting courses, which our secretary was not at all interested earlier. In the same campus, we will have 2 sets of teachers. One will be getting government salary, others will be in a different mode. That was the restriction. And our former secretary, K.H. Narayanan, was very particular. We don't want to have such things. But there's no help. The government has decided in 1988 itself not to give aid to any courses in any colleges. So we have no other option if you want to grow. We started the self-financing courses. Now we have a self-financing block. We have got 4 undergraduate courses in the self-financing stream: BCom, BSc Electronics and Communication, BSc Biotechnology and BCA, and 3 postgraduate courses: MSc IT, MCom, and MSc Mathematics. In this way, the college is growing slowly and steadily, and we are in the 50th year of our existence. I am really happy on this day you are able to project our institution in the better way possible. Naturally, you enjoyed your presence. In a way, I am also really happy that your enjoyment doesn't confine to the institution alone. You look outside. You go even to the extent of Sivasalam and beyond Gadananadi and the whole ALWARKURUCHI. This is a nice thing on your part,
On this occasion, I once again thank you for giving me an opportunity to meet you all beyond that what I speak today. Thank you. Thank you very much, Dr. Devarajan. Now, before we humbly request our Chairman, President of Paramakalyani Education Society, Sri Krishnamurthy, to deliver the keynote address, we would request one of our alumni, very achiever of alumni, Dr. V. Miras David, to felicitate the Chairman and say a few words